Mheshimiwa Mbuva Kangundo West, sorry for that. Mheshimiwa Katiti, Mudedeni, Aaron Musembi, Maendeleo Chapchap, Josephine Dambuki, Chapchap, UDA, yes. Sorry for that. Mheshimiwa Ndalana, Maendeleo Chapchap, Mheshimiwa Mary, UDA, Mheshimiwa Nditson Maungu, Kangundo West, Mheshimiwa Joanna Mutitune, Mheshimiwa Brian Kisila Mwala, Mheshimiwa Mula Chapchap, Maendeleo Chapchap, Mheshimiwa Ndilo, UDA, Mheshimiwa Bulldozer, Mheshimiwa Freddy Kitetu Ikombe, Mheshimiwa Julius Munyoki, UDA, Matungulu West, Mheshimiwa Mutinda Kiva, yes. Mheshimiwa Zora Cheleni, the youngest of all. Mulu Mutisia family nominated UDA. Mheshimiwa Digital, Kangundo North, Mheshimiwa Ngunga Chapchap, the father of the house. Mheshimiwa Deborah Kitui, UDA. Mheshimiwa Maua Kitui, UDA. Mheshimiwa Cholote Kitui Mulango Ward. Thank you, Your Excellency. I don't want to take a lot of time in this time, but Your Excellency, I will do the service if I don't mention a few things. One, we've been working very well with the Deputy President and the County Assemblies Forum. We have visited his office and he was very receptive. Thank you, Deputy President, for that. Number two, Your Excellency, we have some few grievances, not a lot, which would ask your office to kindly address with all humility. I want to just mention a few that time we visited the office of the Deputy President, we were able to discuss them and he was very receptive. But I just want to repeat them for your sake, Your Excellency. The MCAs of this country have the following grievances that would appreciate very much if they were addressed, Your Excellency. One of them is salary review. We request that if we can have an increase in our salaries, Your Excellency. Number two, let me finish. We request for, kindly request. Your Excellency, we kindly request that you reinstate our plenary allowances. We also request for ward. We request for ward affirmative fund. We are also requesting for mileage and office interest to be reviewed.
We are asking the government also to look into the matter of double taxation of car reimbursement. We are also requesting Your Excellency for financial autonomy of the Assembly. God is good, and all the time. Tafadhali, wacheni amalize tu. Tafadhali. Thank you very much. I'm just winding up. We have just one more. We are also requesting for pension for the members, regardless of the term they serve. Your Excellency, that is all my request. And my prayer is that God grants you Solomonic wisdom to lead this country to the heights they have never seen before. My prayer is that you continue leading us in the right direction. Thank you, Your Excellency. Hello. We are in the museo. Mahabinda on there. Medoma kwane mamoni mutange yeso. Aitwa ganzi ya watutwa ekola o. Tene aisye aimuda tu you nene sene wate. Go wakene go. Your Excellency, pia tuko na wajumbe wengi sana wale wamekuja. Tuko na Mheshimiwa Nimrod Mbai. Tuko na Mheshimiwa Mwengi Motuse. Mwengi Motuse umempatia ile kamati ya bipartisan. Ndio huyo Mwengi Motuse. Tuko na Mheshimiwa wa Kangundo, Fabian Muli. Mheshimiwa Rais, tuko na Daktari Recho Nyamai. Recho Nyamai ni wa kutoka huko Kitui South. Na nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu wewe umesema unataka unity, watu wa chap, watu wa Jubilee kama Recho, wote umetuunganisha pamoja na unataka tufanye kazi pamoja, tufanyie watu kazi pamoja. Tuko na mbunge wa Meru anaitwa Mpuri Ampuri. Tuko na mheshimiwa wa Kiambu anaitwa Ann Murata. Tuko na mbunge wa Kiambu pia Simon Kingara. Tuko na mheshimiwa wa Nyeri County ama Women Rep anaitwa Honorable Mukami. Tuko na mheshimiwa Nyakundi kutoka huko Kitutu Chache. Mheshimiwa, tuko na majority leader wetu hapa. Sina nguvu ya kumintroduce kwa sababu ya ukubwa wake huko bunge. Yeye atakuja hapa aendeleze. Kwa ufupi sana, Mheshimiwa Rais, sisi tunasema ni asante sana. Ukachagua Machakos kuja kuabudu na sisi. Hiyo umetupatia heshima kubwa na tunashukuru sana. Na tumeambiwa leo si siku ya siasa. Ni siku ya kuabudu na siku ya kurudishia Mungu shukrani. Kitu ya kwanza tunarudishia Mungu shukrani kwa sababu ya mvua. Na Mheshimiwa Rais, wewe unaomba sana na tulikuona ukiwa na the first lady huko Nyayo Stadium mkiombea mvua na mvua ikakuja. Kwa hivyo tuko na kitu kubwa ya kushukuru Mungu kwa sababu ya mvua. Kitu ingine Mheshimiwa Rais, ile tuko na shukrani sana nayo
Machakos umetukumbuka sana. Ukatupatia bendera za mawaziri. Kwa muda mrefu hatukuwa tumepata ama tumeona bendera za waziri hapa Machakos, lakini ukatupatia daktari wetu Dr. Mutua, ukampatia bendera ya waziri, ukatupatia Penina Malonza bendera ya waziri, na ukatupatia ma-CSs wengi katika region hii, na sana sana ukampatia Munyaka hapa. Siasa zilikuwa kali sana, na nakumbuka tukiongea tukiwa mahali ukaniambia huyu ni mtu wako utampanga. Tukiwa huko Windsor ukaniambia huyu utampanga, na kwa kweli umempanga. Zilikuwa kali sana. Asante sana, asante. Mheshimiwa Rais, mimi ni mbunge wa hapa Machakos, na mimi ni mfano mzuri wa bottom up. Mimi nilikuwa MCA, sasa nikapanda nikakuwa MP. Na kwa ukubwa wa Mwenyezi Mungu, Mungu ndiyo atajua mahali tunaenda after that. Kwa hivyo vile una preach bottoms up, mimi bottom up, mimi ni mmoja wa hiyo bottom up. Na nikitaja tu mambo machache. Mheshimiwa Rais, umetembea huku Machakos sana. Siku za campaign ulikuwa unaenda hata mahali kwingine ndani kabisa. Nakumbuka ukiwa huko mahali panaitwa Kiatuni. Huko tuna TVET ambayo imekwama huko Kiatuni. Na sitasema mengi kwa sababu vile nimesema unajua Ukambani, umetua Ukambani kabisa. Kuna hiyo barabara ya kutoka Makaveti inapitia hapo Kiatuni, inaenda mpaka Ijuni. Hiyo ulituahidi utatujengea lami hiyo. Na barabara ingine kidogo ni hapa Machakos Girls, unapanda kwenda Kusiomuomo, unaenda mpaka Lita, unaenda Kisekine, unaenda kutokea huko chini kabisa. Hiyo barabara mbili tu, Mheshimiwa Rais, hizo ukitupanga hizo, mambo ya Machakos umekuwa umemaliza kabisa. Pia hapa town, Mheshimiwa Rais, tunataka kwa sababu ya matope, tunataka utupatia about 20 kilometers of road tarmac. Moja inapitia hapa Kameo ikienda hivi, na barabara zingine hapa katikati zinataka lami. 10 kilometers or 20 kilometers, Mheshimiwa Rais. Hizo tutakuwa tumefurahi sana. Mheshimiwa Rais, tuko na university hapa hii university ya Machakos ilipewa charter na university zingine kama Chuka na zingine. Na ukienda hizo university zingine unaona sura ya university. Sasa hii university yetu, Mheshimiwa Rais, haina sura ya university. Haina buildings za kutosha. Wanafunzi wale wanaishi hapo hawana hostel hata moja, hawajajengewa hostels. Na kuna building, nikiongea na Vice Chancellor hapo, kuna building ambayo was supposed to cost 900 million. They only got a funding of about 500 million. Mheshimiwa Rais, ukitupatia ka funding ka about 200 million, hiyo building itakuwa imekwisha, na tutakualika ukuje kufungua hiyo building, Mheshimiwa Rais. Hiyo ni kidonda sugu hapa Machakos, na tunafurahi kukutupatia university. Imeinua uchumi sana hapa Ukambani. Kwa hivyo, Mheshimiwa Rais, hiyo ukitufanyia hiyo itakuwa mzuri sana university. Na pia kuna footbridge. Wanafunzi wakitoka university wakienda pande zile zingine wanaenda kulala. Kuna footbridge tungependa utujengee hapo. Wanafunzi wanagongwa na gari kwa sababu hiyo ni a very busy road kwenda Makueni. It's a busy road. Ukitufanyia hiyo tutafurahi sana. Mheshimiwa Rais, kuna shida nyingine kubwa sana ya hapa Machakos. Watu wa Machakos
hawajapata title deeds vizuri. Na ile ingine shida kubwa, mtukufu rais, tuko na registry moja tu Machakos mzima. Na Machakos imeanza huko mahali panaitwa Kesio Kimau, ukiteremuka Athi River hii yote hapa Machakos, inaenda mpaka huko Kidhimani mpaka Masinga na Yata. Unapata registry yetu hapa, it's very congested. Mtu akitoka Masinga akikujia title deed ama land matters, anakaa hapa kama siku 3-4. Ombi letu Mheshimiwa Rais ni hili: kama unaweza tufungulia registry zingine 2, registry moja ya Mavoko na registry ya hapa Machakos na ile ingine ya Kidimani, to decongest hapa Machakos. Mheshimiwa Rais, hiyo utakuwa umetufanyia vizuri sana. Na pia Mheshimiwa Rais, kuna societies ziliachwa na mzungu na pia hatuna titles huko. Kuna Kadhekakai na kuna Katelembu, hatuna title kwa muda mrefu, na pia titles zingine za hapa around here. Mheshimiwa Rais, ukiangalia huko registry, angalia kama kuna shida hivi, kama kuna shida ya pesa hivi, unaweza angalia utuwaivie hiyo, at least watu wa Machakos wapate title deed na waweze kujiendeleza. Shida ile ingine Mheshimiwa Rais kubwa sana ni maji. Maji Machakos tuna dam hapa inaitwa Muongoni. Na Muongoni ni dam imekwama. Ni project ilikuwa supposed iendelee, na kwa sababu ya hiyo maneno ya title deeds na sijui contractor alifanya nini ikakwama. Kukwama ilikuwa iko pamoja na sewer system. Machakos ili ikuwe city na ipate hiyo heshima ya city, tunataka ipate maji na hiyo sewer system. Mheshimiwa Rais, ulinipatia committee ya housing, urban development na public works. Niliongea na PS Hinga. PS Hinga tulisema maneno ya affordable housing hapa Machakos. Na already tumeenda around identify a piece of land mahali tunataka kujenga hizo affordable housing. Hizi is a constituency affordable housing. 100 units Mheshimiwa Rais, ili watu na wale hustlers wa mapato ya chini waweze kuhon manyumba. Tafadhali hiyo Mheshimiwa, hiyo na kuomba sana utie mkazo ili tupate hiyo housing projects. Na pia wamama wetu hapa Machakos, na kuomba utupatie market kama 2, Mutituni na hapa Machakos, ili wamama wetu wakiuza mboga zao wakuwe wanauzia mahali dignified, mahali kuna heshima. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, market 2, moja Mutituni. Kwanza sasa hivi vile kunanyesha, Mutituni hakuna mahali wanaweza uzia mboga zao, na hapa Machakos pia kukinyesha kuna mahali hawezi uzia mboga zao. Mheshimiwa Rais, kwa Biblia kuna mtu alikuwa anaitwa Jacob. Jacob alipokuwa akitoka kwa Laban akienda nyumbani kwao, alifika mahali akapatwa na usingizi. Kupatwa na usingizi, vile alikuwa naota, akaanza kupigana na angels. Alikuwa anapigana na angels kwa sababu kitu moja, alijua angels wana bless mtu. Kwa hivyo Jacob akapigana na angels, walikuwa wanamwambia tafadhali bless me, bless me, bless me. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tafadhali tunajua ukiwa hapa na ukiwa Machakos utatubless. Kwa hivyo hatutapigana na wewe sana kama vile angels walipigana na Jacob. Asante sana na Mungu akubariki. La mwisho kabisa, sisi Machakos, sisi hatuna maandamano vile, na hatuwezi kubali maandamano. Mheshimiwa Rais, vile uliteremusha ukatupatia subsidy fertilizer na mvua ikanyesha, watu wa Ukambani na Machakos tulisema tuende shambani. Hiyo tu ndio inaweza teremusha bei ya unga. Kwa hivyo na kuhakikishia Machakos hakuna mahali kuna maandamano. Asante sana mtukufu Rais.
Haya. Si mnaendelea poa? Nasikia comrades mpo comrades. Asante sana. Nataka niombe Mheshimiwa Nimrod Mbai on behalf of other members of parliament katika region yetu akuja atupeane few remarks. Karibu sana Mheshimiwa. Kumbe watu ni wengi hivyo. Your Excellency, our President, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of our beloved Republic, Governor wa Machakos, the Clergy, Bishops wote naona leo wako, na beste yangu Bishop Mulwa, nimemuona pale, nikafurahi sana. Kanisa, naomba niwasalimu katika jina la Yesu. Hamujambo? Tukethanie mwe ni museo. Mabinda onde. Asante. Nibo yangai ukethe akilomo wenu nwere bambe akono rutwana. Yani babe mundu. Bandu babe na mundu, bandu babe na mukamba. Kana natende. Lakini usiola wivo ndeto ila mbingi sialito nenwa. Askofu ni manena. Bwana asifiwe. Your Excellency, ile maneno mengi tungeongea mabishop wamemaliza. Kwa sababu wameiweka kwa njia ya Biblia, kwa njia mzuri yenye sisi tungeharibu. Sasa tukianza kuongezea tutachoma na tutaharibu. Kwa hivyo mimi nitastick kwa mambo machache sana. Na jambo langu la kwanza, unajua Kenyatta alifungwa na Paul Gay. Na Paul Gay kwao ni hapa. Na hata wewe kuna wakati ilifika juzi ukafungwa. Ingawaja huku umefungua gerezani, lakini ulikuwa umefungwa. Tulikuwa tunaona umefungwa. Na ulifungwa pamoja na Munyaka, ukafungwa pamoja na Kawaya, ukafungwa pamoja na Nimrod. Na Kenyatta akaheshimu Kambani sana kwa sababu ya hawa viongozi alifungwa na wao, kwa sababu ya Paul Ngei. Na sisi tuko tayari kuendelea na wewe, na viongozi wengine pia wamejitokeza, tumeshikana. Kwa hivyo ukija Ukambani usione kama hauna support ama support yako ni kidogo. Jawa na furaha kuja kifua ikiwa mbele ukijua uko na watu wanakusupport hapa Ukambani. From the bishops themselves umesikia. Governor wetu kutoka juzi umekuwa na yeye, umemsikiza. Hata wewe mwenyewe unajua tuko na hatudanganyangi. Ukisikia tumeanza kusema hii na hii na hii na tutaenda hivi, that is the way, that the direction we are going to take. So tutembelee ukiwa na nguvu. Kwa sababu tunajua ukitembea ukiwa na nguvu ndio maendeleo itaingia. Kwa sababu ukitembelea sisi bila nguvu utakuwa mchache wa kuachilia maendeleo ikuje. Kana natende? Na mimi nataka nikuulize kitu moja. Kuna doda sugu Ukambani linaitwa la maji. Na vile nakujua kama Asla, kutoka kuuza kugu mpaka ukuwe president. Yaani unaweza shindwa na maji Ukambani? Halo? Yaani mundu athowatia ngugu ayo kitia mpaka atuika mutumbi. Yaani no mwende nukwete kibuo Kambani. Mwena mwekeo Ruto no eke kibuo Kambani. Mwena mwekeo Ruto no atuike kibuo Kambani. Waja niulize kwa Kiswahili ndio wasikie. Nyinyi mko na imani ya kwamba William Ruto anaweza maliza shida ya maji ya Ukambani? Mko na hakika ya kwamba huyu mtu mwenye alikuwa anauza kuku na akajipigania yeye mwenyewe mpaka akakuwa rais anaweza tumalizia shida ya maji Ukambani? Sio mimi nasema. Your Excellency, hao watu wako na imani kabisa kwamba utamaliza shida ya maji Ukambani. Ulijenga reli chuma kutoka huko Mombasa mpaka Nairobi mpaka Naivasha. Kama reli inaweza toka Nairobi Mombasa ikuje Nairobi mpaka Naivasha, si mfereji ya pipe ya plastic inaweza toka Kisumu Lake Victoria ipitia mpaka Kitui? Nasema hivyo kwa sababu this water problem needs some radical measures. Hii story ya dam, story ya
po mastori ya sijui Minanda haitatusongesha mahali. Hii story ya maji kumaliza Ukambani inataka wazimu kiasi ya mtu mwenye anaweza toka kiwango ya kuuza kuku mpaka akuwe rais. Na ndugu yangu unajua unawezana na hiyo. Tumalizie hii story ya maji. Hii mwaka 5 huko na ile ingine 5 huko. Kabla ya mwaka 10 kuisha tuanze kukuita retired. Nataka tukue ukisikia maji hata watoto wanaitanga maji Ruto. Kana natende. Wewe mara kazi ana zitu zita agibujao. Wewe zana zitu zita agibujao. Sisi tunataka kuita watoto wetu wakiona maji wanaita Ruto. Sasa kazi kwako. Jambo langu la mwisho ni usiongope. Najua kuna watu wanaongea mambo mengi na wewe uongei kwa sababu unasukuma nchi mzima. Na sisi wote ni wako, wazimu ni wako, wale wako jela kwa sababu ya kuua ni wako. Beba sisi wote. Lakini vile uliumizwa na handshake, wewe mwenyewe uliumizwa na handshake. Huyu deputy president aliumia zaidi ya sisi wote na handshake. Alikuwa chairman akapelekwa committee ya kutuangalia chai kwa buchari. Kwa kaniti ya mbunge. Imagine, na akanyang'anywa akaunti zake zote. Sisi tunalala tukiwa na wasiwasi kwamba hii huruma yako na Biblia yako unaweza soma mstari yenye inasema ufanye handshake. Halo. Hiyo kitabu, hiyo mstari yenye handshake iko ifungwe. Hata kama kwa Biblia handshake iko, hiyo mahali ifungwe. Hiyo mstari ifungwe. Mpaka Ruto amalize kazi yake. Rigiji, sio ulihangaika. Unashuka Friday mpaka Monday. Friday mpaka Monday kwa sababu ya handshake. Hii tuombe rais. Sisi tunamshikilia kabisa na nguvu yetu yote. Asikubali hii kitu. Moya indataiwe. Waweke sufuria, waweke sahani, waweke kikombe, wafanye nini? Sisi hatutaki. Jambo langu la mwisho kwa sababu najua masaa imeenda. Hii story ya Ukambani nataka uiangalie kwa macho mengine. Tunahangaika na tunaweza kuwa tunahangaika kwa sababu ya kukosa uongozi. Na tuko na kiongozi mwenye yako na ufuasi mkubwa, ushawishi mkubwa Ukambani. Na sisi tuko Kawaya hako, Nimrod yako, Dr. Mutua hako. Daudi aliitwa kutoka mashambani akilisha mbuzi. Akakuja akakuwa mfalme. Ukiita Kawaya leo, uite Kawaya leo atoke mashambani huko Mwala, anaweza kuwa mfalme na anaweza kukusaidia Ukambani. Na hii shida ya kusumbuka kufuata mtu moja inaweza isha. Thank you so much na Mungu awabariki. Karibu Kawaya. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, I want to recognize the following. They will not speak, but it is important. This being a Thanksgiving Day, we had so many of our people who stood firm with you. I just want to recognize the governor candidate who is now a commissioner, Johnson Mudhama, who is not with us and issue an apology. I also want to recognize Senator Chadambaluka, who was our candidate and also stood firm with us. I want to recognize our women rep candidates, Eunice Zilani, who also stood firm with us. I want to recognize Maluki, who was our candidate in Mavoko and also stood firm with us. Mwaya Kitavi from Kadhiani, Madeka from Kangundo, and our Machungulu
MP candidates. We have also Yata Anastasia, Stanislaus from Masinga, Muasia, governor candidate, Muasia from Makueni, women rep, Andelina Mwau from Makueni, also our candidate women rep, our senator, Honorable Bob Kisula. I will skip Kaiti. MP Mbooni Onesmus Kimilu also stood very firm with us. Also Kibwezi East, Mheshimiwa Ngumbi. MP West, I will skip that. MP Makueni, Chungu, and Kilome, I will skip that for some reasons that I will mention. I also want to recognize the following. Our senator candidates, Kitui, Steve Kilonzo. Women rep, I'll skip Kitui Central, Boniface Musambi. Kitui South, Dennis Mwangangi. Charles Nyamai, Kitui Rural, they are all here with us. Mwingi West, Alex Wambua. Then Mwingi Central, Gideon Mutambo. And Charles Mwalimu from Mwingi North. Your Excellency, I also want to mention quickly that this house is a house that is a ship that everybody must board. And I want to mention the following. Who have boarded this ship just recently? I want to recognize Rita Ndunge, the women rep candidate under UDA who has boarded this ship. Rose Mulwa, governor candidate. Rose, Jimmy, Munyao, Honorable Kamitu, Honorable Kaloki, Honorable Ansent. All these people are people who walked our journey on other parties, but they have made a deliberate effort and decision to walk the journey forward under the United Democratic Alliance Party. Then, as I conclude on that, I also want to recognize, I know we have many CEOs, but this function, Nimrod Mbai, I say this is one of the biggest gatherings is seen. This gathering somehow there had to be a way to let people know that this was taking place. And some of us helped us a lot. I want to thank in a special way some of our CEOs who decided not to be delinked from the processes of Common Mwananchi and participated in helping us to organize this. We have our CEOs that, Your Excellency, tunataka kukuomba. Kuna CEO Pamela, ambaye ni MD Kenya National Trading Corporation, one of the most hard-working CEOs. Tuna Engineer Geoffrey Muli, Your Excellency, Acting MD Kenya Power. Tunakuomba kama unaweza sukuma yeye kidogo, tutaacha kuwa acting, tutafurahi sana. Tuko na MD Philip Mainga, Kenya Railways, Charles Muasia, Acting MD National Irrigation, and Kimote, MD National Cereals. So, Your Excellency, as I conclude on that, we have also so many of our leaders also intentionally joined us, and they will be represented by a speech of only 1 minute per person by Honorable Musila and Honorable Kivuda Kibwana. In the list also we have Mheshimiwa Kisoi, who is walking this journey with us, Mheshimiwa Fred Muteti, Joe Mutambu, Abasanda Mutiso, Mheshimiwa Etiku Mbai, Mheshimiwa Carol Don, Mheshimiwa Malile, Wavinya Nzioka, and others. It was important for me to mention this because these are really your true soldiers. I want to invite Mheshimiwa Musila and Mheshimiwa, as you finish your 1 minute, I also want to ask Mheshimiwa Kivuda Kibwana to come and do your 1 minute. This is a regional meeting, and it is also important
to hear a voice from these senior leaders. Karibu sana Mheshimiwa Musila. Asante sana Organizing Secretary wa UDA. Nashukuru Mungu, Your Excellency, kwa sababu ya wewe kuwa hapa. Your Excellency Deputy President, Your Excellency the Governor, mawaziri wote na watambua, wabunge na viongozi wote. Kweli huu ni mkutano mkubwa, na zaidi heshima zangu zote ziende kwa watumishi wa Mungu ambaye ndio wenye hafla hii. Mheshimiwa Rais, mimi nitakuwa mfupi sana, mambo mafupi. Kwanza, akamba ngaini museo na mavinda ondhe, asifiwe sana. Mimi naongea kwa niaba ya viongozi wengine ambao hawakupata nafasi ya kuongea, na hasa kutoka upande wa kaunti yetu ya Kitui. Your Excellency, kama vile wamejulishwa na Mheshimiwa Kawaya, ni kwamba sisi ni soldiers wako wa juzi, na nasema hivi kwa sababu tumefunzwa na hawa watumishi wa Mungu kwamba Mkristo akiingia leo, hata wale waliingia zamani wote wanakuwa sawa sawa. Kwa hivyo sisi ni viongozi wa dhati kwako, na tunataka kukuhakikishia kwamba tulikaa baada ya uchaguzi na hata tukaja kwako ukatupokea, na tukasema sisi tunakuunga mkono. Na hatukukuunga mkono kwa sababu kama vile watu wengine walisema kwa sababu yetu wenyewe. Tulikuunga mkono kwa sababu ya jamii hii ya Wakamba. Kwa sababu tuliona, kwa sababu ya siasa za mwana waitu, mtoto wetu, tumepotea. Nasema hivi kwa sababu kwa miaka 10 jamii hii imekuwa katika upande wa upinzani, na ni kwa sababu ya hizo siasa za mtoto wetu. Tuko hapa kukuambia kwamba Kenya hii na Ukambani hii tunataka kumaliza siasa za mtoto wetu. Tufuate siasa za kiongozi yule amechaguliwa na watu wengine wote na Mungu, kwa sababu tumeambiwa ni kupitia kwa maombi ndio ulichaguliwa. Kwa hivyo I can say without any fear of contradiction, Your Excellency, that community hii imeiba. Haitaki mambo ya huyu ni mtoto wetu. Kutoka leo tunataka mambo ya viongozi wa Kenya. Na ndio sababu, Your Excellency, wakati maandamano ilitangazwa, tulienda kwa redio, tulienda kwa press conference, tukaambia Wakamba msishiriki katika hayo maandamano. Na nataka kukuhakikishia kwamba zote tumekataa mambo ya maandamano, na sote tumesema siasa za mtoto wetu tuwache, tuseme rais wetu ni Dr. Ruto. Wale wanasema hivyo makofi, mkono juu. Wale wanasema kiongozi wetu ni Rais Ruto, mkono juu. Na bila shaka na naibu wake Rigathi Gachagua. Mwisho, Your Excellency, sisi tuna mambo ambao imetajwa na hasa na Archbishop wetu Nambuki, na pia mbunge wa Machakos, na pia mbunge wa Kitui East. Shida yetu ni maji. Kitumalizia hiyo,
Kwa miaka 10 tumekuwa upinzani, tunataka kuambia miaka hii 5 na ingine 5 tutakuwa ndani ya serikali na wewe. Na maji ndio tunaomba, sababu sasa sisi ni watoto wako. Mwisho, najua watu wa Kitui wakiniona nikiongea na nikose kuongea juu ya barabara ya Kibwezi Kitui Mwingi, watafikiri nilimewasaliti. Hii barabara wewe mwenyewe na rais aliyestaafu mlikuja mkakommission huko Mutomo 7 years ago. Imekwama tu kidogo ifike Garissa Road. Najua iko katika mpango wako, na najua watu wa Mwingi na Kitui na Makueni kwa jumla watafurahi kusikia kwamba umetangaza kwamba barabara ianze na imalizike. Na Mungu akubariki, Your Excellency. Mungu abariki serikali yako, na sisi tunakuahidi kukuunga mkono kwa dhati. Asante sana. Mheshimiwa Kivutha Kibwana. Sawa, comrades. Your Excellency, the President of Kenya, Deputy President, Governor Machakos, all political leaders, our cabinet secretaries, all leaders, our illustrious clergy, mwea inimuseo na mabinda onde. Although this is your country, Your Excellency, let me take this opportunity to welcome you to Ukambani. I was a previous governor, and therefore I think I can do that with the Deputy President. We are really very happy because during the campaigns and now as President, you have continued to come to this region as you go to all other parts of Kenya. And when, as somebody who said, I have retired from elective politics, call you Mr. President, I know Uhuru Kenyatta, our former president, could not have given you the sword if he didn't believe you were legitimately elected as president. And listening to the clergy, Leo, the Ukambani clergy, and the spirit that they have expressed, it is clear, because they are at the grassroots, it is clear that they know that the people of this country know they have a president, and the president is William Samoei Ruto. Because they are with the people on the ground, and they cannot say otherwise if they don't know that with such conviction. And let me also say, because sometimes I'm close to them, including the cultural leaders who are here of all our cultural forms, let me also say this. They were very instrumental towards saying this business of demonstrations, yes, demonstrations are in the Katiba, but this business, they said, if we want the prices to go down, how can they go down when there is chaos? And the governors also, including Governor Wavinya, who is sitting near you, the governors of Ukambani, they were also unanimous in terms of we need money to the counties, so how can this happen when there is some maandamano? And I think, as the clergy said, Your Excellency, as the clergy said, if it is high cost of living, if it is public debt, if it is youth unemployment, if it's all those things, there are things, if one is honest, will admit they are historical.
they have come from a long ways. So to say that President Ruto's government, which is now 7 months old, is the government that is responsible for all those things, that can't be correct. And the silent majority of this country know that there are issues like Russia-Ukraine war. It's impacting on things in the world. Climate change, the global recession. So the silent majority of this country is saying when people want to really discuss matters, Kenya, let us do so with humility, with truthfulness, so that we can solve the real problems. Na nikimalizia kwa sababu ya muda, ningekuwa na mengi ya kusema. Nimestaafu kutoka active politics, lakini tunakushukuru kwa sababu even with the kuras that we gave you, you know, you gave us ministers. There are 2 here, 3 here. But we also know Miano, you know, anakutoka pande hizi. Kwa hivyo, even with the kuras we did, the permanent secretaries, the, you know, Mubango, and Kawaya, who is telling me to conclude, very robust people that you have brought forward in your leadership. Nikimalizia basi niseme, hii kitu ya kuzungumza between wewe na pande ile ingine ya Raila. We as Kenyans, and let me say, even myself as a person, it's a good thing to do, to speak, to dialogue, because we want the peace and we want development. Lakini vile vile, sasa ikiwa watu wanataka mzungumze na wengine wanaandika barua ICC, ikiwa wengine wanasema maendeleo bado itaendelea mkizungumza, ikiwa wengine mkiwa na framework wanabadilisha framework, wanasema wataenda wafanye kitu ingine and all that, the silent majority actually want a genuine dialogue, so that dialogue does not have all those side shows, so that there can be solutions. And you have said, if it is mambo ya electoral matters, inaweza kuzungumzwa. Habari ya opposition, jinsi inawatakana kuwa, you know, and important things, like even the cost of living and so on, they have to be talked by all the people together. And I still would plead, even these other stakeholders, katika your public participation, civil society, business, au wengine, waangaliwe jinsi pia wanaweza kuchangia. And I think at the end, sir, this country has been for a long time without a dialogue within itself. And I would request for you as our leader to find a way of getting a national dialogue going so that we can discuss our negative ethnicity. We can discuss all those things that have been hurting us. And you, as our leader, are able to do that. And we have the peace that is being talked about. Everybody was talking about, you know, hii kitu huku kwetu na nini. Huku kwetu Makueni, we have people who have come to support you, you know, and there was a time we came with them to you when I was involved in the court case for you, and they are good people. And we need all these people who are coming to you, those who are now in politics, and like myself, please let them be embraced so that they can sukuma country yetu mbele. Na huku kwetu kuna kabarabara kutoka Emali mpaka Ukia. Kutoka siku ile nilikuwa primary school kalikuwa kanawekwa lami na bado kanaendelea kuwekwa lami. Na ile university yetu ya hapo wote, it is under Seku. Also, that is something that has been ongoing, and thank you very much. We know that you are going to take this country places, and we thank you. And please, next time now, Makueni after Kitui and Machakos. God bless. Asanteni wachungaji.
Thank you, Mheshimiwa Kivuta Kibwana. Your Excellency, my remarks will only take 2 minutes. I just want to say that we have every reason to thank God for your election. You were humiliated. You are deputy too. Some of your followers were tortured. Some of your followers also killed. There was weaponization of institutions, constitutional institutions, the very institutions that are supposed to protect everyone. We want to thank God in a special way that today we have one William Ruto as the president of the Republic of Kenya, and Rigathi as your deputy, in the midst of the narrative that no one will lead this country unless they were part of the deep state. Your Excellency, I want to thank God because you've decided intentionally not to take the route of revenge. I request you, Your Excellency, to forgive the people who took you through a lot of humiliation. This service today is really a great opportunity for all of us to come together as a Kamba region. And I pray that it is going also to be a defining moment that we decide as a community to work together. In this region, there are so many unnecessary divisions, and I think there was a prayer for the Kambaland. My prayer is that we set aside our differences and walk this path together. Your Excellency, sisi utatusikia katika maneno ya maandamano. We decided that Kamba people have better businesses to do. It is not because we are cowards. We are not cowards. And I want to tell you, Your Excellency, if you trace history back, our first generals in the Republic of Kenya, military officers, senior military officers, were actually, majority of them were Kambas. A first Chief Justice, those positions are not held by cowards. And therefore, I believe the decision by Kamba leaders and the Kamba people not to involve themselves in maandamano is not because they are cowards, but simply because they have come of age. They believe there are ways, different ways of solving problems. We analyzed the issues that are facing this country, and we realized that the way to bring down the cost of unga is to pray God that these rains continue and to mobilize all of our supporters to go to the farms and to request you to subsidize fertilizers so that we can yield more in our farms. That is the best way to bring the cost of unga down. We also believe that some of the issues that His Excellency is being asked, or the reasons for maandamano, they are not genuine. Because the IEBC is the one that conducts elections. His Excellency the President doesn't keep the keys to IEBC servers. Those keys are not with us. The key that His Excellency the President has is the key to economic recovery. Wananchi wenzangu wa Kamba, si tulienda uchaguzi? William Ruto alishinda hakushinda? No, tulienda uchaguzi ama tukuenda? Alishindana na deep state hakushindana? Aliangusha deep state hakuangusha? Walienda Supreme Court hawakuenda? Waliambiwa ni hot air ama ni cold air? Hot air, kweli ama uongo? Aliwashinda ama hakuwashinda? Situmpatie nafasi sasa recover economy ya sisi ya Kenya. Your Excellency, my final words on this issue, because it's a recurring problem. Ni kuombe tu. The people who elected you looked at your manifesto keenly. And I say so because I was one of the few who were left under the same humiliation with the likes of Victor Munyaka and others, Nimrod and others, traversing the region. I dare say that intentionally, people who voted for William Ruto in the country
believed in him and believed in the manifesto. If they wanted you to mix up your manifesto, they would have requested you to adjust a little and include handshake manenos within your manifesto. That didn't happen. And therefore, I could only summarize this with something that would have been better put by Kivuta Kibwana. The Chinua Achebe's things fall apart. And we are told when Okonkwo failed to marshal his community or his village into a resistance movement, what he did is that he tried to move his people to start resisting some goods and also destroying the white man's property. But we are also told that this did not receive any blessing beyond his community. And in anger and desperation, we are told he hanged himself and he died a disgraceful death, just like his father, Unoka. May God bless you, Your Excellency. Once again, on the issues of development, mimi nakuomba. Kwa sababu kila mtu anasema hii na it is not easy to track every single project in the region. We believe the right way is that you give us an appointment, we meet you with representation from the entire region, and we are going to agree on the priorities of the region so that every region is equally represented. As I sit down, because I've seen comrades pale wanainua mabaji sana, there was a request by its general for the universities that the matter of higher education loans board, if you could do something that a little increment and also the timely disbursement of higher education loans will go a long way in making sure that the university learning is also smooth. As I sit down, asanteni sana. Nitaomba Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. I've realized there are 2 or 3 members of parliament who may not have been recognized. Mheshimiwa Ichung'wah, you come and do that. And after your speech, I will not come here again. Please invite the governor of Machakos County, who will then invite the deputy president. Asante sana. Your Excellency, the President, the House of Clergy, all protocols observed, na watu wa Machakos County na Lower Eastern, hamjambo. Your Excellency, ukinikubalia, tuna waheshimiwa watatu ambao hawakuwa introduced. We have Mheshimiwa Joseph Chorerot, mbunge wa Kipkelion East, ndiye huyo hapo makofi. Tuko na Mheshimiwa Osoro, Silvana Osoro, our majority whip in the National Assembly. Na tuko na Mheshimiwa Jematia from Baringo County. Your Excellency, we also have a number of former members of parliament, and among us them I see Honorable Angoin Girishi, I see Honorable Mwambu Mabonga from Bumula. Na tuko na Mheshimiwa Emwathe, siko nimemuona. Tuko na former MP, Mheshimiwa Keng'ang'i pia. Asante. Thank you, Your Excellency. In the interest of time, Mheshimiwa Rais, najua Mheshimiwa Kawaya alituambia tuko na 30 minutes, naona tumeenda 1.5 hours. Kwa hivyo sitaki tupitishe hapo. Na Mheshimiwa Rais, unajua tumekuja for Thanksgiving service as we have done every Sunday since you took office. Na Archbishop Timothy Dambuki ametuambia lile ombi muliomba na yeye, ya kuwa may the will of God be done. Na akatuambia that indeed the will of God was done when you are victorious to be elected as the president of the 5th president of the Republic of Kenya. And beyond that, the church and the people of Kenya prayed for peaceful elections, and indeed we had no post-election violence. You have also led the country only last month to pray for rains, and we have rains with us here today across the country, Your Excellency. And we must continue to thank our church for continuously praying for us.
na sababu Archbishop umetuambia ni maombi, na tunaamini ya kweli ni maombi ilitufikisha mahali tumefika. Your Excellency, pia Wakenya wamekuwa wakiomba juu ya gharama ya maisha, na jana ulitangaza bei ya unga sasa itaanza kushuka ifike karibu 150. And also, Your Excellency, from the book of Romans 14:19, where we read na tukasomewa vizuri that we may therefore make every effort to do whatever it takes to make peace and create mutual edification. And Your Excellency, when I thought about those words, and as Bishop Kingo spoke and said that you have inherited a country with many problems, and I reflected on what you did 2 Sundays ago on the 2nd of April, I said indeed you had read that verse of Romans 14:19, that you are making every effort to make peace in our country and to create mutual edification, so that the lot of the people of Kenya may be improved. And we can see those results. As you announce the prices of food items coming down, as you announce the stabilization of our economy, moderation of our foreign exchange rate, access through government to government of fuel to stabilize our economy, Your Excellency, we can only but thank God. And we join you, and we join the church in calling on all leaders in our country that we make every effort to ensure that there is peace and mutual edification in our country, so that we may prosper. Sitaki kusema zaidi ya hayo, Mheshimiwa Rais, nisiharibu yale yote Archbishop na Bishop Kingo na viongozi wa kanisa wamesema. Kwa hayo mengi, hata hiyo Mheshimiwa Musila amesema ya mwanawe tu ni mtu wangu, na nitaongea na yeye ili hayo Mheshimiwa Kawaya anasema ya things fall apart yasimpate, ili tutembee wote tukiwa jamii ya Wakamba na Wakenya pamoja. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa Rais, na heshima kubwa, nipe ruhusa nimkaribishe to have the singular honor, as we all say, to welcome the one and only governor wa Machakos County, Governor Wavinya Ndeti. Na nikikukaribisha governor, nikushukuru sababu nilisikia yale ulisema jana na sitarudia. Kenya yote iko hapo. Karibu. Haya, baito mwaseo inge mwe ini museo na mabinda on there. To His Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Commander-in-Chief, the Deputy President of the Republic of Kenya, clergy who are present here, our bishops, my Deputy Governor, Honorable Francis Mwangangi, all protocols observed. I would like to take this opportunity first to thank Almighty God for today. We are here today thanking God and praising God. Your Excellency, we are one people, one country. And it is important. And before I continue to speak, Your Excellency, I would like to take this opportunity first to welcome my Deputy Governor to say something, and then I welcome the two governors, the former governor of Nairobi, Mike Sonko, and the former governor, I know he's your minister now, but he's the former governor of Machakos County, Dr. Alfred Mutua.
baito mwaseo inge mwa ine museo mabinda on there. To Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, na viongozi wote, karibuni Machakos. We have a message today. The county government of Machakos is going to work closely with your government. Number 2, I did not know, Your Excellency, that your deputy was a teacher 100 meters from where we are seated. And because of that, there is a team he started when he taught at Kwandanze Secondary. That school has competed within the county at national level, at regional level, and now they went for African Continental Championship. They won, and now they are going for the World Cup. Your Excellency, Rikiji, hiyo timu, kwa sababu wewe ndiye ulikuwa mwalimu huko, mimi siwezi ambia rais, wewe ndiye natuma. Lakini najua rais anasikiza. Hiyo timu haina fair ya kwenda World Cup. African Continental Championship, huyo gavana wangu ndiye akangangana wakaenda. Ya pili, hiyo shule vile uliacha is the same way it is. Infrastructure zero. Yet we are talking of a continental championship from this great county of Machakos. Finally, the last one. Spokesperson of this county is Governor Wavinya Ndeti, and we have only one governor here. Now, we have a problem, Your Excellency, and this one, you are the only one, and your government who can assist. When I was growing up, Machakos County ulikuwa unapita Mombasa Road, Nairobi, Thika Road, Kidhimani, kwenda namna hiyo. Nairobi inatusukuma sana. You can imagine when you are a student leader at the University of Nairobi. YCS, hata Kamukunji ilikuwa Machakos. Tunaendelea kusukuma saa hii, naona tumefika hapa Matungulu. Your Excellency, please relook at this matter. Hata ile mari nilikuchukua twende kufungua kanao, saa hii imeenda mahali kwingine. It is not even within this county. Please come in and say, people can invest in this county from anywhere in the republic. Anybody can come here, acquire property legally and invest. You can even settle here. Lakini when it comes to changing of the boundary, please hiyo tuangalilie, Your Excellency. Asante sana gavana, nilikuwa nimepotea, umeniokoa. Karibu, asante. Ningependa kuchukua hii nafasi. Nyinyi watoto wa university nitawafinya masikio nyinyi. Tawafinya masikio. Ningependa kuchukua hii nafasi nimkaribishe the former governor of Nairobi, Mike Sonko. Machakos eh? Machakos Ruto eh? Ruto Rigijia Rigijia Wavinya Wavinya Sankore Sankore. Asanteni sana. Comrades power. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Mheshimiwa Deputy President, Rigiji, magavana, mawaziri, ma-PS, ma-CS na wananchi watukufu wa mujambo. Mimi sitaki kuongea mambo mingi. Ningependa kwanza, kuna mambo ya muhimu hapa. Pastor mmoja aliongea
na akaombea umoja ya viongozi wa Ukambani. Mheshimiwa Rais, labda watu wakuelezee ukweli. Hapa Ukambani viongozi wanafanya kazi na chuki, wivu na kugawanyana. Na sisi viongozi tunapogawanyana, Mheshimiwa Rais, hawa wananchi pia wanagawanyana. Ukikumbuka kwa hii historia, Mheshimiwa Rais, kutoka siasa TNA, URP, hapa Ukambani serikali ilianguka. Wakati wa Jubilee hapa Ukambani serikali ilianguka. Wakati wako hapa Ukambani serikali imeanguka. Kwa sababu gani? Wale tunaofanyia kazi serikali hapa Ukambani hatuna umoja, hatuna mapenzi, tunachukiana. Mtu akipewa National Organizing Secretary, watu wengine wanakasirika. Mtu akipewa waziri, wengine wanakasirika. Kwa hivyo mimi naomba viongozi, haina haja kudanganya rais, mumwambie ati 2027 atapita hapa Ukambani na hamuna umoja. Rais ataanguka tena Ukambani kama tunaangalia. Kwa hivyo mimi naomba tukue na umoja, tushirikiane, tusupport serikali pamoja, tuende mbele. Watu wetu waende mbele. Tusikae watu wa kuchanganyikiwa. Nyingine, Mheshimiwa Rais, mimi naona watu hapa wameongea sijui mambo ya maandamano, sijui mambo ya nini. Shida hii Kenya ni mtu mmoja. Mtu ambaye alifanyia paka baba yake mzazi maandamano. Na alipofanyia baba yake mzazi maandamano, baada ya miaka kidogo mbili baba yake alikufa. Na kabla baba yake akufe, baba yake alimlani. Akamwambia, kijana yangu, umenifanyia maandamano, utaendelea na maandamano miaka yako yote na hutakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mimi naomba viongozi wa kanisa Kenya mzima, watu washikane. Huyu mzee wetu wa kitandawili aombewe, aende kwa kaburi ya baba yake aombe msamaha, ndio maandamano itaisha. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, watu wameongea mapasta, serikali ile ya ndugu yako ambaye ilipita. Na pasta akasema hapa watu wasameane, kwa sababu ni maandishi inasema hivyo. Na wewe ni mtu wa kusamea. Tulisema pale Nakuru kuwa at times revenge is a good lesson. Lakini kumbe Biblia inasema revenge sio mzuri. Kwa hivyo mimi nakubaliana na pasta, revenge sio mzuri. Lakini pia Mheshimiwa Rais, kwa Biblia imeandikwa Yesu alitumia mvinyo kidogo, si mingi kama yule ndugu yako. Unajua yule ndugu yako Uhuru alikuwa anakunywa mingi mpaka akawa haoni, zigzag. Anafanya viongozi mambo mengine mbaya mbaya ya kufukuza kila mtu kwa serikali. Alikufukuza wewe, akafukuza Rigiji, akafukuza viongozi wengi sana. Wewe tunajua ni mtu ya Mungu, lakini saa zingine Mheshimiwa Rais ndio ufanye decision kalikali, piga toti mbili hata kama ni ya mvinyo ya wine. Ndio uweze kunyorosha maneno. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Na uko na nini Ningependa kuchukua hii nafasi, mtanikubali His Excellency na Deputy President. Mutua is my immediate is the former governor of Machakos County. Najua kwa serikali yenu, lakini munipatie tu nafasi asalimie watu. Mwene museo mabinda onde, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, mawaziri, viongozi tofauti,
walio hapa, Mheshimiwa Rahab Muyu namuona yuko hapa na wengine. Nimefurahi sana kurudi hapa Machakos. Namwambia mama asante kwa kunipa nafasi ya kuweza kuongea. Thank you very much. Na mambo manne nitaongea kwa njia ya upesi sana. Mimi nikiwa hapa nafurahi kwa sababu huu ndio mkutano wangu wa kwanza kuwa hapa Machakos tangu nilipoondoka kuwa governor. Kwa hivyo mimi naona niko homecoming, nimerudi hapa nyumbani na mkutano wa kwanza. Na nimefurahi tuko hapa kwenye stadium ambayo tulijenga na mwezi mmoja, na nimeangalia maendeleo yanaendelea vizuri, na Madam Wavina anafanya kazi nzuri, anaendeleza kazi mahali niliachia ndio tuweze kusonga na mbele. Mheshimiwa, kuna mambo mengi ya maendeleo, na mimi kama mfumo wa maendeleo chap tunataka tufanye mambo ambayo yataweza kuwasaidia vijana kwa sababu kuna shida nyingi. Na hapo ndio nakurejeshea asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuniteua mimi kuwa waziri wako wa mambo ya kigeni. I want to say thank you on my behalf, my family's behalf, and for the people of Machakos and Ukambani. Na mimi nataka kuhakikishia kwamba nikiwa waziri wako nitafanya kazi. I'll go overseas and get investors to come to this country so that we can have jobs for our young people. I'll work hard to get jobs for young people here, waende ngambo wakafanya kazi wapate pesa, watume pesa hapa nyumbani. Nitatafuta scholarships, watu wetu walio hapa wapate scholarship, waende ngambo waweze kusoma. Nitafanya kazi ile umenipatia ndio Kenya pia ipate manufaa mengi kutoka kule ngambo. Jambo la pili Rais ni kwamba lazima tuombee Kenya kwa sababu Kenya pia kuna hii shida ya kuvutana chini. Hakuna wakati, lakini kuna hadithi moja inapeanwa ya kwamba kuna mtu mmoja alikuwa anataka crabs kutoka East Africa. Akaenda akapeana kandarasi Kenya, Mozambique na Tanzania. Zilipoletwe zile za Tanzania na Mozambique zilikuwa zimefungiwa kwa box. Za Kenya zilikuwa ziko open. Zikiwekwa ndani ya ndege, akauliza mbona hizi za Kenya ziko open zitatoka? Akaambiwa hapana, hizi ni za Kenya. Moja ikijaribu kutoka, ingine inaishika inaivuta chini. Tumekuwa na mfumo wa kuvutana chini sana. Wakati viongozi hapa Clergy ambao nawapa heshima na wametuongoza vizuri sana, wanasema ya kwamba kuna shida hapa Kenya na haswa hapa Ukambani. Ukweli usemwe, Ukamba tena thina. Na itithita thina kwa vinda ya samuno. Wangusanisyo Kima na Kimena. Nandu kukinania Kisando. Kwa vinda ya samuno. Na vile imesemekana, kama sisi hatutaungana, haya matunda ambayo tumepewa sisi kama na rais wetu, ataweza kuwaletea kitu kama kuna muungano. Na madharau ya pesa 8 watu waachane nayo. Rais ulidharauliwa sana. Sasa wewe ndio rais. Wengine waache madharau. We want inclusiveness. Hasa madharau yanauma ikiwa tuko madharau katika nyumba moja ya Kenya Kwanza. Kenya Kwanza we should be pulling together, holding hands together, fighting the enemy on the other side. Na hivyo ndio tutafanya kwa sababu sisi tunataka watu wetu wakuwa nasonga mbele kwa njia ambayo inafaa, na hapa Clergy wataendelea kutuombea. Nikimalizia nikusema ya kwamba nimeshukuru ya kwamba kumeombewa kule Sudan. We have a big problem in Sudan. I'm just looking at the reports. Bombing is escalating. We have about 3,000 Kenyans stuck in Sudan, and they are scared. They're in their homes. Nobody's leaving the house. And Your Excellency, I want to assure you and to assure Kenyans that we are aligned. We've talked to Kenya Airways. They are ready, if things get out of hand, to bring Kenyans back here. We are asking Kenyans, wherever you are, whenever you go overseas, please register with the embassy, because you don't know what will happen. The Kenyans who have registered with the embassy, we're in touch with them. The ones who did not register, we have a problem finding them. But we are going to give a number so that kama uko na mtu huko utaweza apige simu, so that we know the state of the Kenyans. Na nikimaliza nikusema ya kwamba mbele iko sawa. Kenya Kwanza has a plan. Na sisi tukiwa ndani ya serikali ya William Ruto, I can assure you things will change. Na vile imesemekana, Kenya will never be the same again. Mbele iko sawa. Asante na Mola wabariki. Asante sana Mheshimiwa Rais. Yangu ni kusema tu, leo tulikuja maombi, tumeomba Mungu, na nawashukuru mabishop, all the major churches
in Ukambani, their leaders are here today. Tumeombea nchi yetu, tumeombea Ukambani. Sisi wote tumeombea mvua, Mungu ametujalia, mvua imekuwa mingi. Na najua kwa sasa tutaendelea na kuvuna chakula, fertilizer tulipata, tumeshukuru. Hiyo itatusaidia sana. Kwa sababu kama mimi nilikuwa shambani jana, ninaangalia kwa shamba yangu, ninaona mahindi moja imezaa karibu 5. This time, Mungu atasimama na sisi. Kingine, Mheshimiwa Rais, kuna mambo mingi tumeongea maneno ya maendeleo na wewe. Na tumetembea safari na wewe, even with the governors. We had a meeting with you, and we all agreed, even with our leaders, that we should work in collaboration with the national government. Because the people you lead and the people we lead are the same people. Tukivurutana, tukigombana, hawa watu wetu ndio wataumia. Mheshimiwa Rais, mimi ni mama. Na kama mama, lazima nisimame, nihakikishe watu wangu wamesaidika. Mheshimiwa Rais, nilikuwa nawe Mavoko Friday. Umetuahidi mambo mengi yale utafanya. Nikakuitisha pesa, ukanipatia in excess. God bless you. Ile iko sasa ni maendeleo. Sisi hatutaki mambo mingi. Tunataka maendeleo katika Machakos County. Na utaniruhusu niongee French kidogo. Nataka kuingia French kidogo. Mbaito ainoyete yananga na kwebuangwa mbewando. Kembwete na mathina maito tambos yoka bakwito tusaubye mathinasu. Nondo baba yuetane na ondo ivionde teilie. Kila mundu ayuma baba ni wa manyondo nyumba situ siekete hata. Silie tutunge imitwa nzama. Nitakwati ania tutunge mitwa chao. Tutunge mitwa nzama. Nondo tuende baibandu tuendete. Dani mutabia ndao mubitha. Muikali kile ona nene ona masiasa. Niki andwa onde ni mesene. Andwa onde ni mesene. Uyika kindu ikawe na limit. Nondo one ndwesi ondo bakembwe bekite hata. Nitakwati ania kila kibo ni kunenga kila mundu ndaya ile waile kuikata kunengwa. Na teimane ivyeta akamba tutunge mutwanzama na mutu boye mwatu boye nundu mundu andu mayumala sia nyumba yonza andu mayumala sia nyumba yonza. Kwau Mheshimiwa Rais, hiyo French inasema unity. Inasema unity. Najua tumeongea na wewe maneno ya mabarabara, mimi sitaki kurudia. Hiyo mabarabara yote imesemwa hapa, hiyo already tumeshaongea na wewe. Maneno ya maji tumeshaongea na wewe. Maneno ya title deed na registry tumeshaongea na wewe. Maneno ya East African Portland Cement tumeongea na wewe. Na ninashukuru sana deputy wako ameniambia tukutane tuanze kuangalia hiyo maneno tujue vile maneno itaendelea. Ile siasa tunataka hapa ni ya kusaidia watu wetu. Let me tell you, Your Excellency, me I don't have time for I worked with you in the 10th Parliament and you know me very well. Nataka kusema hivi, Mheshimiwa Rais, hii Kenya
ni yetu sisi wote. Ukienda Tanzania utaitwa Mkenya. Although we are East Africa, they are our brothers. Ukienda Uganda bado utaitwa Mkenya. Mheshimiwa Rais, wewe mwenyewe hata sisi hatukujua, we didn't know. Wewe na deputy yako muliketi na Raila, Kalonzo na Martha mkaongea, ndio maandamano ikasimama. We were not there. Ni jongo mwezo bei. Sisi hatukuwa hapo, si ndio? Mkaongea, ndio wakakuja nini Azimio, tukaitwa tukasema mumesema maandamano ifanye nini? Maandamano isimame. Mimi ningependa kuambia Mheshimiwa Rais, I know you're a good leader. Don't listen to too much noise with your deputy. Hii Kenya ni kubwa kushinda sisi wote. It is bigger than all of us. And if talking is going to give us peace, and so be it. In peace how? Azimio wamekubali, tumekubali iwe opposition, sisi tukae opposition. Si ni sawa? Na serikali ikuwe nini? Serikali. Tunaelewana? Mheshimiwa Ruto yeye amesema hataki handshake. Raila amesema hataki nini? Handshake. Tunaelewana? So, kama wewe ni opposition leader, kaa hapo. Kama wewe ni president, kaa hapo. Sisi wote tuendeshe Kenya ikiwa kitumo. Mheshimiwa Rais akifanya makosa, anakosoliwa. Pengine, unajua mashida mingi tu, mimi sitaki kurudi hapo, lakini kama watu walikuwa wakikosoana, hatungefika hapo tumefika. So we need to checkmate. We need to checkmate each other. Mahali mulianzia, rudini hapo, muende muongee, tupate amani, na Kenya iko na amani. There is peace in this country. There is peace. Kenyans want peace. There are a lot of problems. Na ile yote tunaongea, ile yote Azimio inaongea, ile yote Kenya Kwanza inaongea, ni kitu moja, mashida ya watu mashinani. Kwani tukipigana huku, si watu wataumia? Please, I beg you, in Jesus' name, tumalize hii maneno na kila mtu akae kwake. Kwa sababu mkianza kuchanganyikana sasa, mtaendelea na kutuchafulia Kenya. Hiyo maneno ya kuchanganyikana ndio imetufikisha mahali tumefika. Sisi hatutaki hiyo. Checkmate each other. And if we checkmate each other, this country will go forward. We are politicians, they are politicians. Mheshimiwa Rais unatujua. Na ungefika hapo if you did not have any wisdom and knowledge. With your deputy, tumieni yenu, muendeshe nchi ya Kenya, sisi tutawaombea. Kazi yetu ni kuwaombea na kuombea nchi yetu ya Kenya. Na nimekuambia vizuri Mheshimiwa Rais, I am going to work in collaboration with the national government because the constitution is very clear. And me, I follow the law. Mimi napenda kufuata sheria, na ukija huku Machakos, kuwa na amani. Kuwa na amani ukija Machakos. The work that you're going to do for me here worth billions. I just want to thank you. Na sitaki kuongea kwa sababu tumeongea na wewe hapa na najua utaongea. Kwa hivyo ningependa sasa kuchukua hii nafasi kumwalika Deputy President of the Republic of Kenya, Rigiji.
Asante sana. Hii ni Wakamba? Hapa ni Machakos. Rais wetu Dr. William Ruto, gavana wetu wa Vinya Ndeti, baba wetu maaskofu na viongozi wa dini, viongozi wote waliofika hapa, baitu muyaseo ingi ngaine museo na mabinda onde, nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Viongozi wetu wa kidini, tungetaka kusema asanti kwa niaba ya rais na timu yetu wale tumefika hapa kwa kupata nafasi kwa ibada ya shukurani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ametutendea na ametendea Kenya. Tumepata nafasi kumshukuru Mungu kwa mvua na kwa afya wa Kenya. Na kwa hivyo watu ya Machakos tunapongeza nyinyi kwa kujitokeza kwa maelfu kuja kushirikiana na rais na sisi katika hii ibada ya shukurani. Kabla sijasema 1 or 2, ningetaka nimjulishe wale maofisa wetu wa national government wale wameteuliwa na rais. Tuko na waziri Alfred Mutua, mpigieni makofi. Tuko na waziri Penina Malonza, mpigieni makofi. Tuko na waziri Rebecca Meano, pigieni makofi. Tuko na waziri wetu wa labor Florence Mbore, mpigieni makofi. Tuko na waziri wetu ambaye ni National Security Advisor, mtoto wenu hapa Ungabani, Monica Juma, pigieni makofi. Tuko pia na PSS wetu, tuko na Veronica Dura wa gender, pigieni makofi. Tuko na PS Terry Baika katika ofisi yangu, pigieni makofi. Tuko na PS Jonathan Mweke wa sports kutoka pale Kitui, pigieni makofi. Tuko na PS Oleria Rono wa Parliamentary Affairs, pigieni makofi. Mheshimiwa Rais, sisi hatuna mambo mengi kwa sababu viongozi wetu wa dini wamesema kwa niaba yetu. Vile imesemekana na Deputy Governor, mimi ni mtu ya hapa, ni mwenyeji hapa Machakos hapa juu chini hapa. Miaka mingi iliyopita nilikuwa nafundisha hapa kwa Dhanze Secondary School. Kama tumetoka form 6 tukingoja kwenda university, tulikuwa tunalipwa mshahara 1210. Na ilikuwa pesa mingi. Tulikuwa tunanunua jeans, kinanda na tunaenda kucheza disco hapa Ngugani. Na tunakaa na tukilipwa mwisho wa mwezi tunaenda Athi River pale disco Congress 45. Niko na marafiki hapa Mumbuni, niko na marafiki hapa Mtituni, niko na marafiki hapa Kidhayoni, niko na marafiki hapa Miwani. Kwa hivyo sisi ni watu ya area hii. Na kwa hivyo vile askofu alisema, rais, tusaidie barabara ya kuunganisha Mlima Kenya na Ukambani, rais tusaidie. Hawa Wakamba hawa ni watu, sisi na hawa tunaongea lugha moja. They are indeed our cousins. Sijui ni wapi tulipoteana. Na tungetaka hiyo barabara itengenezwe turudishe urafiki. And I can tell you, Your Excellency, this community is an honorable community. I lived here with them. Sijui ni wapi barabara ilipotea. They are an honorable community. Na lazima niambie nyinyi, wengine labda hataambia nyinyi. This decision that you made as leaders, as a community, kukataa hii maneno ya kuweka sufuria kichwa na maandamano, mumeheshimika katika Jamhuri ya Kenya. You have been respected as a community. Because the Kamba nation from time immemorial ni watu ya kujenga, sio watu ya kubomoa. Ni watu ya kuunganisha mali, sio wa kuchoma mali.
na sio watu ya kuharibu mali ya wenyewe na kuiba vitu ya wenyewe. So the decision you have made to refuse to follow that mzee whom you voted for, to go and destroy property and steal, is a decision that has brought honor to this community. Muendelee namna hiyo na pongezi. And Governor Wavinya, we want to salute you. The decision you have also made as the governor of Machakos is leadership. Because at the end of it all, Governor, you have a 5-year contract, social contract with the people of Machakos. Na hawa ndio mtaulizana maswali. Sasa wewe ukiwacha hii watu kuwafanyia kazi, utoe hii kitambaa mzuri weke sufuria kwa kichwa, si watu wataaibika? Si Governor huyu amerembeka vizuri? Hebu imagine ametoa hii kitambaa mzuri ameweka sufuria kwa kichwa. So wewe Governor usijali. Tunaona wanakukemea kwa mtandao, wanakuambia nini, don't worry. Kikwetu wanasema ile miti iko na matunda ndio natubiwa mawe na vijana. So, and Governor, if they never talked about you, you are not doing anything. You have made the right decision. Na mimi kwa sababu tunaelewana, acha nikushauri, kaa karibu na huyu rais wetu. Kaa karibu na huyu rais wetu. Hii maneno ya maji, mambo ya barabara, mambo ya title deed, kaa karibu na huyu rais. Be a wise girl. Kaa karibu na huyu rais. Na mambo itakuwa sawa sawa. Kwa hivyo, si umeona ameelewa maneno tayari? Huyu anashika netu wa karaka. Sasa, nimeona viongozi wetu hapa wa dini. Nimeona viongozi wa dini wakiudhika ya kwamba mlitupatia kura kidogo 20%. Hapana. Hiyo kura si kidogo. Hiyo kura ni mingi. Tulikuwa tumetoka 7%, 20%, we are making progress. Kwa that 20% watu ya Ukambani tunasema asante. And despite that 20%, mnajua mimi ni mtu ya shares kwa hii serikali ya mdozi wangu. Mnajua media mwenye kupanga shares. Yenu nilijaribu kupanga, rais akasema hapana. Hawa wacha wachukue shares yangu, ni watu wazuri. And I can tell you the president loves this community. The president has been here countless times. Amekuja, amejenga kanisa, amechangia wamama, amenunua basi ya shule, amemtembelea. Sijui ni shetani gani anaingiaga hapa, siku ya nyinyi kukumbuka yeye, mnaenda kwa ile mzee hakuna kazi amefanya. Nevertheless, huyu rais wetu alisema anataka nyinyi mkuwe ndani ya serikali yake mumsaidie. Wakati ya serikali ya handshake na Azimio, mlikuwa na waziri moja peke yake. One. Na nyinyi mlikuwa watu ya Azimio. Mlikuwa watu ya handshake. But you had only one position. Huyu rais wetu amepatia nyinyi mawaziri 3. Hii ilikuwa ya Monica Juma, imeongezwa mamlaka, sasa ni National Security Advisor kwa serikali ya William Ruto. On top of that, amempatia nyinyi ile kiti ilikuwa ya Kalonzo. Mjua hii rais anampenda. Si mnajua ile ilikuwa ya Kalonzo? Na hivi Kalonzo angekuja angepatiwa. Akasema anataka kukaa kwa Azimio. Rais akasema, okay, I wanted nipatie Kalonzo ile wizara yake ya mambo ya nchi za kigeni. Vile ameamua kuzimia huko, wacha tu nirudishe hapo Machakos, amepatia Alfred Mutua. On top of that, ameongeza ya huyu Penina Malonza. So you have 3 cabinet positions. Na ile serikali ile Azimio ile mlikuwa mnafuata, mlikuwa na moja. You people of Ukambani, iko shida gani? Hesabu yenu ni gani? Mtu ni huyu ama si huyu? The president has given you 3 cabinet portfolios and you had 1 in that handshake nonsense. Juu ya hayo, ma-PS wamejaa hapa. Juu ya hayo, ma-chairman ya parastatus. And I'm telling you, people of Ukambani,
This is a defining moment for this region. And our religious leaders have spoken. A Catholic bishop has spoken with wisdom. Na amesema, even if those other people are not there, the ordinary Kenyans, the ordinary Kamba people are represented here by the clergy. Listen to the clergy is the voice of God. Na wahubiri wetu, viongozi wa dini, tunashukuru nyinyi kwa maombi ile mliombea huyu rais wetu wakati alikuwa na shida mingi. Hata mimi mliombea, mimi nilikuwa na shida mingi zaidi hata kuliko rais. Si mnajua? Nilikuwa kwa kona lakini mkaniombea. I want to ask this community and the leadership. A community is led. When we look at the issues with Ukambani of water and roads, those issues will be sorted when you are part and parcel of government. So you leaders follow the advice of the spiritual leaders, make a decision, and lead the Kaba nation into government. You have no business in the streets. You have no business destroying property. You have no business putting sufurias on your head. And the Kamba people cannot follow a leader who destroys property because it's against what the Kamba nation believes in. Wakamba ni watu ya kujenga na kuweka pamoja, si watu ya kubomoa. Kwa hivyo sisi tunaomba nyinyi kama our cousins, nyinyi ni marafiki zetu. Tunaomba nyinyi kwa heshima. It is your decision. Hakuna mtu lazimisha nyinyi. The church leaders have spoken. And they have spoken so clearly and decisively. This is the defining moment for the Kamba nation. You have a date with the destiny to lead this community in the path of prosperity, in the right path of building, of seeking for solutions for our people. This community cannot again be associated with politics of destruction and looting and riots and noise. This is an honorable community. And the way you have behaved in this matter, you have confirmed to the people of Kenya who you are as a community. This is an honorable community. Tuchunge hiyo heshima. Hivyo mimi sitaki nipitishe kutoka hapo. DG, nitakuja hapo kwa dhanze nione ile shida iko hapo. It is true, I am the one who started that volleyball team ya wasichana katika hiyo shule in 1984. And I'm so proud. I'm so proud that they have achieved that kind of success. So vile umesema, nitakuja nione, nitaongea na mdosi wangu. If there is a way we can help that school, we shall do so. Tumekubaliana watu wetu? Tumekubaliana? Kwa hivyo kwa sababu ya masaa na pia huyu Kawaya huyu kuja hapa Kawaya. Huyu Kawaya hapo mbele. Huyu ndio saa ile Johnson Mudhama alimepata kazi pale bunge akawacha kazi ya chairman ya UDA. Rais amemteua huyu kuwa organizing secretary ya UDA. Na kwa hivyo hapa Ukambani katika siasa yetu ya UDA, kiongozi wetu wa kuunganisha Wakamba na kuwatoa kule na kuleta kwa UDA ni huyu mheshimiwa Kawaya. So wewe Kawaya, kabla hujaingiza Wakenya wengine wote kwa UDA, ukuwe kama Yesu. Uanzie Jerusalem kabla hajaenda Judea. Hii Wakamba yote uongee na hao uwalete kwa UDA. Mtakuja kwa UDA? Huyu ndio kiongozi wetu na ndio anatusimamia kwa hiyo maneno na anaendelea kupanga. Asante sana. Kwa hayo mengi ningeuliza tu kwa heshima sisi zote tusimame kwa shangwe na vigelegele tumkaribishe Rais William Samoei Ruto. Mr. President. Aya, asanteni sana. Ndugu Wakamba, tunaweza kuketi chini. Viongozi wetu, maaskofu,
pamoja na wachungaji na mapasta, Bwana Deputy President, mawaziri, gavana wetu Wafinya Ndeti, PSS mlio hapa, wabunge, members of the County Assembly ya hapa Machakos na Ukambani, ndugu wa Kristo wenzangu wote, hamjambo. Mbaito muyaseo inge muyaene museo na mabinda onde muyaiataiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione Bwana Yesu asifiwe. Basi asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi. Niwashukuru tena viongozi wetu wa dini, maaskofu wetu, Askofu Nzombo, Askofu Ndambuki, Askofu Kingo, Askofu Mutungi, Archbishop wetu Gitonga, Presiding Bishop wa AIC Bwana Mulwa, na viongozi wengine wote, na gavana wetu na organizing secretary wetu wa UDA, pamoja na wabunge Caleb na wengine, kwa kupanga ili tufike hapa leo kwa ibada hii ya muhimu, ibada ya shukrani. Asanteni sana. Na tumekuja hapa ibada ya shukrani, watu wa Machakos, watu wa Ukambani. Tulikuja hapa tukatafuta kura yenu, tukawaomba, mukatupatia kura zenu, mukatuongezea maombi, Mungu akatupatia ushindi. Leo tumerudi hapa ili mjue tuko na shukrani, tumshukuru Mungu na tuwashukuru watu wa Ukambani kwa kura zenu. Nataka nirudie niseme kwa watu wa Ukambani, asanteni sana. Watu wa Machakos, asanteni sana kwa kura zenu. Tuko na sababu ya kuwatolea shukrani. Hapa Ukambani, kule Kitui 2013 tulipata 14%. Hii mwaka tulifanya mara mbili tukapata 28%. Hapa Machakos tulikuwa na 9%. Safari hii tumefikisha 25%. Kule Makueni tulikuwa na 5%, imagine. Safari hii tumefikisha 20%, 4 times. Ndio mjue tuko na shukrani. Asanteni sana. Na najua pengine mumesema kura zetu hazikuwa nyingi. But by any count, if you increase your votes by 100%, that is a big improvement. Mimi nataka niwaambie asante sana. Nataka pia mjue serikali hii ambayo kupitia kura zenu mumetusaidia kuunda ni serikali yenu, na ni serikali ya Kenya, na ni serikali ya Wakenya wote. Nataka niwahakikishie ya kwamba wale viongozi wote mliowachagua kwa vyama vyote, mimi nataka niwahakikishie niko tayari na huyu naibu wangu tufanye kazi na hawa wa viongozi wote, MCAs wenu, wabunge wenu, maseneta wenu, magavana wenu, wote tutafanya kazi na wao ili tupeleke Ukambani mbele na tupeleke taifa la Kenya mbele. Ni vizuri niseme hivyo, ndio mjue ya kwamba mambo ya kura, hakuna Mkenya
ambaye alifanya makosa kupiga kura mahali alipiga kura. Demokrasia inaturuhusu sisi wote tupige kura ili tuweze kuamua. Na Biblia inasema uongozi inaamuliwa kwa kura. Pale kura imeshapigwa, mapenzi ya Mungu inatendeka. Hakuna mtu amechaguliwa kwa bahati mbaya ama kwa makosa. Wale MCAs tuko nao, wabunge tulio nao, maseneta, magavana tulio nao, women rep na wale wengine wote, hakuna mtu amechaguliwa kwa bahati mbaya. Sote tumechaguliwa kwa mapenzi ya Mungu. Ile imebaki ni vile tutaungana, tufanye kazi pamoja, tupange yale maendeleo ambayo yatafaidi wa Kenya. Tulienda katika uchaguzi tukiwa viongozi na wananchi. Wananchi wamemaliza sehemu yao. Tarehe 9 mwezi wa 8 walipiga foleni, wakapiga kura, wakatuchagua. Hatuwezi kuendelea kuongea tena mambo ya viongozi. Nafasi tulio nayo sasa ni kuongea na kupanga mambo ya wananchi. That is what we must do. Na ndio mimi nawauliza viongozi wote wa taifa letu la Kenya, all of us, we must stand shoulder to shoulder, united, so that we can plan and effect the plans and programs that is going to transform our nation and change the lives of the people of Kenya. And we must stand together. Tunataka tufanye hivyo tukiwa pamoja. Na ndio mimi nimefurahi sana kufika hapa Ukambani, kufika hapa Machakos siku ya leo katika ibada hii. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii safari tutatembea pamoja na nyinyi. Mumenisikia vizuri, kwa sababu hii ni nchi ya demokrasia. Na demokrasia inaendeshwa hivi. When the elections are finished, we put the elections behind us, we close ranks, we work together for the benefit of the people of Kenya, plan together, roll out our agendas together, and work on the transformation of the great nation of Kenya, all of us as one people. Nataka nimshukuru gavana wenu, Mheshimiwa Wavinya Ndeti. Huyu mama ni mama jasiri. She is a great leader. Kwa sababu wengi, kwa sababu ya siasa ya mirengo, wengi wanachanganyikiwa. Hawaelewi mambo yanaenda vipi. And it takes a great leader to know what the interests of the people are and to serve the interests of the people. Ile kazi iko hapa sasa ni ya wananchi, si namna hiyo? Na hiyo kazi haiwezi kufanyika kama hatutaungana, kama hatutashirikiana, kama hatutafanya kazi kwa pamoja. Mashindano ya siasa itatupata kule mbele. Lakini kwa sasa tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tutekeleze yale miradi ambayo yatasaidia wananchi wa taifa letu la Kenya. And that is what I want us to do. Na wale viongozi wengine wote. Najua viongozi hawa wamesema ya kwamba haingewezekana, na ni kweli. Haingewezekana tuseme mambo yenu yote ya mambo ya maendeleo. Na ndio sababu hiyo nitatafuta nafasi wiki hii niketi chini na viongozi wenu, magavana, wabunge, seneta, tuketi chini na wao ili niwaeleze mipango tulio nayo, wao watueleze maoni yao ili tukubaliane vile tutatekeleza maendeleo ya hapa Ukambani, maendeleo ya Machakos County, tuweze kwenda mbele pamoja. Juzi nilikuwa hapa Mavoko kwa sababu kuna mradi tulianzisha 2017
Imeenda polepole lakini tumekamilisha. Ya mambo ya maji ya mafoko na program ya pale. Mimi najua ya kwamba mbali na hiyo mradi ya maji ya mafoko, tuko na miradi mingine ambayo tunataka kutatua tatizo kubwa ya hapa Ukambani ya maji. Wenyewe mmesema ya kwamba hiyo ndio tatizo mnataka itatuliwe. And I want to give you my assurance ya kwamba tatizo la maji is one of our priority programs in this administration to sort out, not just in Ukambani but in the Republic of Kenya. Sababu hiyo, mbali na mradi hiyo ya maji, tulikuwa na mradi hapa ambaye ilikwama sasa kwa karibu miaka 3-4. Mradi ya maji ambayo ni ya town hii ya Machakos. Tulipanga na watu wa Africa Development Bank shilingi bilioni 1 ya maji na milioni 800 ya sewage system ya hii town. Mimi nasimama hapa kuambia hiyo mradi sasa nimeikwamua, na before the end of this year we will have completed that program ya maji ya Machakos na sewage system ya Machakos town. Dam ya Miwongo inaitwa Miwongoni na Mareba, Maruba hapa tunaipangia so that we can get enough water to supply to this city and also improve the sanitation infrastructure in this city so that we can have Machakos as a city, sio town kidogo kidogo. So that's what we want to do. Vile vile tuko na mradi ambaye tumeweka milioni 500 ya pale Mwala, mahali huyu Kawaya anatoka. Pia pale tumepata matatizo, contractor ni mtu lukumba. Sasa nimemwambia atafute kazi nyingine, so tutafuta contractor mwenye atamaliza hiyo kazi before the end of this year. Tuko na mradi mwingine ya kusambaza maji pale Matu na maji ya Kitui town na maji ya Wote town. Hizo towns 3 tuliweka karibu milioni 900 ya kusambaza maji, lakini for the last 3 years imekuwa na matatizo. I again want to give you my assurance ya kwamba sasa hawa watu nitawakalia so that by the end of this year hiyo project iwe imekamilika vile vile. Tuko na miradi mingine ambayo yanaendelea in several stages. Tukiketi chini na hawa viongozi tutakubaliana vile mambo ya maji tutayashughulikia hapa Ukambani. Mimi nataka niwaambie hivi, katika ile mpango nimetangaza tayari ya mambo ya dams ambayo tumesema tunajenga dams karibu 100 Kenya kubwa. Hapa Ukambani tumeweka, hasa hapa Machakos, tumeweka dam ya Yata. Hiyo dam ya Yata safari hii lazima tuijenge, tuikamilishe na mkunywe maji yake. Nilikuja pale tukatengeneza kanal, ile Yata kanal. Nikakuja nikailaunch. Hii Yata dam ilikuwa na matatizo kidogo ya ardhi. Governor na deputy wananiambia hiyo matatizo imeisha and it is in our plan. Maji ya hapa dam yenu ya hapa Mwania, pia hiyo dam iko katika mipango yetu for construction in the next 3 years. Dam vile vile ambayo tumewekea mpango yetu, dam ya Uma kule Kitui, dam ya Kitumui kule Kitui. Tumekubaliana pia Twake dam ambayo iko 83% karibu inakamilika, vile vile tutaishughulikia. Na vile vile Nolturesh ambayo inatoa maji mingi kutoka Mount Kilimanjaro. Ni mpango yetu ya kuhakikisha kwamba hiyo maji ikuje mpaka hapa Konza na vile vile hiyo maji ifike sehemu za chini za hapa Ukambani. Kilome, Makueni, hiyo sehemu ya chini yote tuweke hiyo maji, and we have a program. We are discussing it on 24th
na watu wa Korea ndio tuweze kupanga maji yenu ya hapa Ukambani. Nataka nimshukuru gavana wenu na gavana wa Kitui. Tulikubaliana na wao, tunataka kupanua ile treatment plant ya hapa Masinga. Saa hizi tunafanya procurement. Nimeauthorize tuweke pale milioni 500 ya kupanua hiyo treatment plant ndio ipatikane maji, na hawa viongozi wawili magavana wamekubaliana ya kwamba hiyo maji itaserve watu wa Yata na Machakos, na vile vile tutagawa hiyo maji iende Kitui. That is the kind of partnership that we need as leaders, where leaders can work together to share resources for the benefit of the people. Hii mpango yenu yote ya mambo ya maji, nataka niwahakikishie, it is in our plan, and it is my commitment to deliver on this project, because it is the project that's going to change our country. Mnajua tulikuwa na barabara nyingi ambazo zimekwama, hawa viongozi wamesema. Nilikuja kulonj barabara ya kutoka Kenol kwenda Kaani, hiyo barabara imekwama. Nilikuja hapa tukaanzisha ile barabara ya kutoka Tala kwenda Donyo Sabuk, hiyo pia imekwama njiani. Nilikuja hapa tukaanzisha hii barabara ya kutoka kwenda mpaka ile inaenda mpaka Kangundo, inaitwa nini? Hapana, Matue Kalakala ni ingine ambayo ilikwama kule kwa Mtoni. So Matue Kalakala pia ilikwama, na hii ya kwenda Kangundo pia ilikwama. Mimi nataka niwahakikishie all those roads ya Kenanie kwenda Kangundo, yes. So hiyo barabara yote iko katika rada yangu, tumeipangia vizuri. Baada ya hii budget tutarudisha wale contractors wote na tupange tuhakikisha kwamba zile barabara zinatengenezwa. Pia hii barabara ya kutoka Mlolongo ambayo tunafanya dual carriageway ikuje mpaka hapa Machakos Turnoff. Najua imekwama pale Chumvi somewhere there. Hiyo barabara sio ya kwamba itafika hapa Machakos Turnoff. Tunaongea na our development partners, tunataka hiyo barabara iende Malili na iende mpaka ifike the town after Salama. Tunataka hiyo barabara iende mpaka pale Salama, iwe dual carriageway, kwa sababu ni ya muhimu because of the kind of investment tumeweka pale Konza City. Nataka muelewe ya kwamba pale Konza City tumeweka almost 100 billion Kenya shillings. Tumejenga horizontal infrastructure yote. Tumeweka pale bilioni 10 ya kujenga university ya sayansi ya kisasa ambayo itakamilika by early next year. Tunajenga pale, tumeweka bilioni nyingine 30 ya kujenga center ambayo itakuwa ya creativity, ya innovation, ambayo itakamilika by 2025. Tumeweka pesa nyingi hapo kwa sababu ya mpango ya kuhakikisha kwamba tunapata ajira ya vijana ya Makueni hapa Ukambani, Machakos na Wakenya wote. That program is a big program, and I want to commit to you that we will make sure that that program delivers on its mandate. Nataka vile vile mjue ya kwamba katika ile mpango yetu kubwa pia tuko na mipango ambayo tunafanya na counties. Nimeketi chini na hawa governors wote, tumekubaliana Machakos hapa ili kupanga mambo yenu ya kilimo. Saa zingine mazao yenu ya kilimo inaharibika kwa sababu hakuna storage, hakuna cold room, hakuna aggregation, mahali ya kukusanya ndio tupate soko ya sawasawa ya kitaifa na pia international market for export. Tumekubaliana na governor wenu ataweka pesa, na nitamsaidia vile alisema juzi, nitamwekea shilingi milioni 250 ya kuanza agricultural aggregation and industrial park ya Machakos County. So tutashirikiana katika hiyo barabara. Vile vile mmesikia nimetangaza ya kwamba housing program yetu in every county
Minimum, we want to build at least 5,000 houses. Hapa Machakos, ngawaje mjumbe wangu Bwana Caleb amesema anapanga nyumba 100 ya Machakos Town, mimi nataka nimwambie minimum tutawapatia Machakos Town is at least the first 2,000 houses hapa, kwa sababu ni mpango yetu pia ya kupanga ajira ya vijana pale katika hiyo 2,000 houses, na tutakuja hapa tutawaeleza vile tutapanga pamoja. Tunahitaji vijana karibu 6,000 ama 7,000 ambao watatusaidia katika ujenzi wa hiyo manyumba. Tunahitaji masons, electricians, plumbers, wale wote ambao ni mafundi wa aina mbalimbali, carpenters na wale wengine wote. And we need the young people of Machakos to be part of that program. Pale tunapanga Konza, ile tunapanga kwa agricultural aggregation park, hii tunapanga ya housing, ni mpango yetu ya kuzalisha nafasi za ajira, kwa sababu tunajua tatizo la Kenya kubwa ni ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya. And we must have programs that create jobs so that we can push our country forward. Mimi nawauliza ninyi kama watu wa Machakos na watu wa Ukambani, mkubali tuungane, tushirikiane ili tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Each and every one of us has a role to play. Sote tukiungana tutaweza kupeleka mambo yetu mbele. Na vile niliwaahidi wakati nilikuja kuomba kura yenu na timu yetu, mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi tutafanya kwa bidii, na tutahakikisha kwamba tunatekeleza yale mambo yote tulisema kwa manufaa ya Wakenya na kwa taifa letu lote. Mnajua wakati nilikuja hapa nilisimama town center hapa, si ni kweli? Wakati nilikuja kuomba kura, si nilikuwa hapa area? Nilisimama hapa, kasimama Kitui, kasimama Wote, kasimama Mwingi, na mimi niliwaahidi hivi ya kwamba mkinipatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya, mimi sitawacha watu wa Ukambani nyuma. That was my commitment. Si ni kweli? Hata niliwaambia nikipata ushindi nitatafuta ule rafiki yangu Kalonzo. Si niliwaambia hapa? Kwa sababu niliwaambia amesumbuliwa sana na wale jamaa. Na mimi sitaki kuwa mtu muongo, nataka kusema ukweli. Wakati nimeshinda uchaguzi, vile niliwaeleza ya kwamba nitatafuta ule rafiki yangu Kalonzo, nilimtafuta na nikaketi chini na yeye na nikamwambia, boss, rafiki yangu, si unajua sasa mimi nimeshinda hii kitu, sasa wewe kuja hapa tupangane tuunde serikali. Iko kiti ya speaker, iko kiti ingine hapa, tafuta Wakamba, tuingiza hawa, tupeleke mbele. Kwa sababu mimi sitaki mkuje baadaye mkanilaumu, mkasema mbona huyu William Ruto alituambia akishinda atatafuta Kalonzo waongee ndio ampange, kwa sababu ameteswa na wale watu. Mimi I have discharged my responsibility. Nilimtafuta, kamketisha chini, yeye mwenyewe akaniambia anataka kuendelea na ile maneno. Sasa what am I supposed to do? Tunaelewana? Lakini mimi nikaamua ya kwamba hata huyu akikataa kufanya kazi na mimi, lazima nitatafuta Ukambani wafanye kazi na mimi na tujunde serikali pamoja. Na nikasema siwezi kukubali mimi nikiwa na uhusiano na jamii hii ya muda mrefu, siwezi kukubali niendeshe serikali bila watu ya Ukambani kuwa kwa hiyo serikali. Ndio sababu leo tuko na mawaziri 3 kutoka Ukambani, tuko na PSS 3 kutoka Ukambani, tuko na wale watu wengine wote na wengine nitawaongeza, kwa sababu hii serikali siwezi kupeleka mbele na siwezi kuruhusu mtu yeyote kubagua jamii hii na kuwapeleka kwa maandamano, kwa fujo, kwa vita,
kwa mambo hiyo ambayo haiwezi kusaidia mtu yeyote. Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka mnieleze nimefanya makosa? Nimefanya makosa? Si ni vizuri tuungane kwa hii serikali tuende mbele pamoja? Ama mnataka mambo ya mnataka kuweka sufuria kwa kichwa nyinyi wote tena? Na mimi nawaomba mumuombee ndugu yetu Kalonzo. Si mtu mbaya, lakini unajua siasa iko na maneno yake. So mtamuombea atafute njia ndio tutembee pamoja. Tunaelewana jameni? We want a united country. Tunataka tushirikiane. Na hata wale viongozi wa upinzani, mimi nawaomba kwa heshima. Sisi tumekubaliana. Tumesema uchaguzi iliisha. Sasa ni wakati wa kushughulika na mambo ya wananchi. Haiwezekani ya kwamba tunamaliza uchaguzi, alafu baada ya uchaguzi badala ya kushughulika na mambo ya wananchi, ati tunaanza tena kushughulika na mambo ya viongozi. Ndio nimewaambia, tafadhali. Hatuwezi kuendelea ati tunaongea sasa mambo tena ya viongozi, na hata wewe kama ni kiongozi. Tafadhali, my good friends, as leaders, it is incumbent upon us, even as we pursue the things that matter to us as leaders, we cannot put in jeopardy the issues that matter to the people. Hata wakati tunatafuta ile ambayo tunafikiria ni yetu kama viongozi, tusiwe ati tunaharibu yale ya wananchi. Sasa niwaulize, hata kama unatafuta haki yako kama kiongozi, unavunja mali ya wananchi kwa nini? Unalete fujo kwa wananchi kwa nini? Unalete vita kwa wananchi kwa nini? Unaharibu biashara ya wananchi kwa sababu gani? Si tutafute ile ya uongozi mahali ambapo hakuna vita, hakuna matatizo, hakuna kuharibu mali, ili wananchi tuwashughulikie mambo yao yakienda mbele, ya viongozi tuende tutafute ama tujadiliane in a different place. Na ndio sababu tulikubaliana wao walete kamati yao, sisi tumetengeneza kamati yetu, waketi chini, waongee, ile watakubaliana, tupeleke Kenya mbele, lakini waniwachie nafasi nipange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na wananchi wa taifa letu la Kenya. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Machakos? Tumekubaliana? Nataka tutembee pamoja namna hiyo. Mtatuombea? Mnasema mtatuombea tuweze kutembea pamoja? Nifanye kazi na hawa viongozi wenu ambao mmewachagua, ama mnataka tupange namna gani? Tufanye kazi na wao, tuende mbele pamoja, si ndio? Kwa sababu hiyo uchaguzi mwingine iko hapo mbele, na hiyo si nyinyi ndio mafundi wa kuchagua? Nyinyi mnajua vile ya kupanga hiyo maneno. So mimi nawatakia heri. Nimefurahi sana kufika hapa. Asanteni sana maaskofu wetu kwa kutukaribisha hapa Ukambani. Asanteni kwa kutuombea. Na mimi nataka niwahakikishie jukumu letu ni kuunganisha Wakenya wote, kuwajumuisha katika mambo ya maendeleo, na tupange vile Kenya itakuwa bora kuliko vile ilivyo sasa. All of us moving together. So watu wa Ukambani, asanteni sana. Mtanisamehe kidogo kwa sababu tuko na shughuli nyingine. Mnajua tuko na matatizo na nchi yetu jirani ya Sudan. Leo tuko na mkutano saa 10 ya kuangalia vile tunaweza kusaidia majirani wetu, kwa sababu wako na matatizo ya kisiasa na vita na mambo mengine. So muzidi vile mliomba hapa, tuzidi kuwaombea pia wao waweze kuwa na amani. Asanteni sana. Mungu awabariki, na mimi nawapenda sana. Thank you very much and God bless you.